A very good evening, fellow Toastmasters and distinguished guests. I am Toastmaster Raja Balaji, your Sergeant at Arms for this meeting. I welcome you all to our Tamizhootru Chennai Toastmasters Club. Be seated comfortably and enjoy 2 hours of unalloyed bliss. Toastmasters is a non-profitable organization. The mission of Toastmasters Club is we provide a supportive and positive learning experience in which members are empowered to develop communication and leadership skills, resulting in greater self-confidence and personal growth. In order to have a smooth meeting, undertake abide to by the following conditions. Please switch off or mute mobile phones and all other sound-making devices. Of course, claps, laughter, cold, and sneeze are allowed. Avoid speaking on politics, religion, or sex during the meeting. You are free to do after the meeting. Do not disturb the meeting by moving, speaking, or creating any other hindrance. If you want to do so, put your hands up. With this, I am handing over my control to our president, Toastmaster Sambat Saurarajan. Toastmaster Club Sambat missions, Saurarajan, club mission. already stated, sir. Solita. Stated. So, distinguished Toastmaster Sambat Saurarajan, he has more than 20 plus years experience in Toastmasters and he is a scientist. And one thing I admired from him is the young. Still, he is doing taking every role as a fresher. That the one thing I admire from him. If you ask Sambhav Savarajan sir to take any roles in XCOM or in any roles from timer to TMOD, he will say yes. So that thing I want to learn from distinguished Toastmaster Sambhav Savarajan. With this, I'm handing over my control to our president. Over to you, sir. Thank you, SAA. Good afternoon, Toastmasters and friends. மாலை வணக்கம் விருந்தினர்களுக்கும் மன்ற உறுப்பினர்களுக்கும். It's a matter of pleasure for me to open meeting number 338. There are guests. First, let me go for any real outside guests. Manimurugan, Satyaseelan are there. One by one, can you quickly introduce yourself? Satyaseelan. Okay, Manimurugan. Then who else? Vignesh. Hello everyone. I'm Vignesh. I'm from Chennai. A part-time trader. I'm curious about learning new things, so exploring this public speaking space. Would love to learn from all of you. You are welcome. You are welcome. Thank you. Thank you. We have many Toastmaster guests who will be introduced when the time comes. Toastmaster Venkateshan, Toastmaster Karthik Venugopal, Toastmaster Kalyani Hari, Toastmaster Jimmy Devi, and who else? So they will be introduced whenever the chance comes. Venkata Lakshmi, are you a Toastmaster or a guest? Venkata Lakshmi. Sir, I am a Toastmaster. Good evening, everyone. I'm a Toastmaster. I've taken a role, in fact, in this particular meeting. You are from which club? I'm from Coimbatore Toastmasters Club. Okay, thank you. Welcome to us. Friends, let me ask a very simple question. Is selfishness a good quality or a bad quality? Nowadays, people are saying it's good quality. So previously, people are saying it is a bad quality. Okay. It depends on the way you look at it. We say charity starts at home.
everything you do good also should start with you. The Michael Warder, a leadership guru, says, lead yourself. Start by leading yourself. Before you can lead others, you should lead yourself. What is this leading oneself? It is, of course, a selfish thing. You, as an individual, have got aims and goals, wishes and desires, feelings and likes and dislikes. So you have to cater to all your needs. That is leading yourself. And if you can lead yourself without causing any trouble to anybody else, that is great. That sort of self-centered attitude is good, as Toastmaster Raja said. Nowadays we say, be selfish. Even I did a training 2 months back to another club, be selfish. So we are coming to Toastmasters because we are selfish. We want to improve ourselves in a place where they declare leaders are made. So we come here to lead ourselves, to learn leadership and communication, of course, too, and many other allied techniques and skills also. But basically, the idea is to lead oneself. If you can lead yourself, you can lead others in your team, in a bigger group, or anywhere you go, even in a public place, depending on the situation, suddenly an involuntary grouping of people will take place. You can lead that group. If you've got some good idea, you know how to communicate, how to interact personally with others, you can be an instantaneous leader. On the spot, you can become a leader. So lead yourself. Start by leading yourself, as Michael Warder says, is a very good principle. If you cannot do that, it is very difficult to lead elsewhere. Now, as I already said, we have got two sides of our requirements. One is material things like goals, aims, where we want to reach, where we want to go, what we want to acquire, everything. The another thing is what we like, how we feel, what we desire. This is the emotional side. So we have got both material side and emotional side. A good leader should balance and match both sides. Most commonly, corporate managers will not bother so much about the emotional side. So nowadays they're paying lip service to emotional quotient, all those things. It's not really that much there. They are more interested in the material goals, how to achieve the targets in time and such things. But leader should match both. In fact, you should give more importance to the feeling side. And that can easily start when you are leading yourself. Because it is more difficult to give credence and importance to the feeling of others. But one's own feeling is paramount in one's own mind. So one person can give a lot of importance to that. So friends, start by leading yourself. Now coming to today's educational program. The education program as usual has got certain components, and the program will be overall emceed by a person called T.A. Modi, Toastmaster of the day. He'll be the master of ceremony. So today's master of ceremony is Toastmaster Vikram. Vikram is a very good member we have, though he is remotely situated. He is a regular attendee and a regular contributor, and he has shown his own nuggets of wisdom whenever he gives certain speeches or does any role. So now let me introduce him by asking him one question. This question has got three options. You have to give the real or the true option, not the so-called right option. What is the best option people will like this? The question in your case is very simple.
வெரி சிம்பிள். கண்ணாடி எல்லாம் கழட்டிட்டு படிக்கிறீங்க. That is not a reading class, that is making it more difficult for me. So if you can restart your life, will you be an engineer or a doctor or Air Force pilot? If you can restart your life, will you be an engineer, a doctor, or an Air Force pilot? I'll be an Air Force pilot. Explain. I always wanted to fly. And even during my college, I joined NCC Air Wing. But looking at the, NCC workout and all those things, I decided I will not continue because I have to start 3:30 from my home to go and attend NCC. Otherwise, I would have taken it because Air Force is something, flying is my passion. Okay. So let me hand over the floor to you to start the proceedings. Thank you, Sampath Savirajan sir. ஒரு ஊர்ல வந்து வடிவேலு சினிமால வருவார்ல, உட்காந்தே ஒரு இடத்துல இருப்பாரு. எதுவுமே செய்ய மாட்டார் அப்படின்னு சோம்பேறியா இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் இருந்தாராம். அவருடைய மனைவி கூட அவரோட வந்து சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். வேலையே பார்க்க மாட்டேங்கிறியே, எந்த இதுவும் செய்ய மாட்டேங்கிறேன்னு. ஆனாலும் அவர் எதுக்குமே அசராம அப்படியே தான் இருப்பாராம். ரொம்ப வருஷம் இருந்தோடனே ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாருமே செயல்படாத மனிதர் அவர் அப்படின்னு வந்து முடிவு பண்ணிட்டாங்களாம். ஒரு நாள் திடீர்னு கிளம்பி என்ன பண்ணாராம், வீட்டுல சண்டை வந்துருச்சாம். சண்டை வந்த உடனே கடகடான்னு கிளம்பி அந்த ஊரினுடைய சீன நாட்டுல வச்சதுனால அந்த சீன அரசரை பார்க்க போனாராம். பார்க்க போய் நேரா அரசவைக்கு போயிட்டு, எனக்கு வந்து 1000 பொற்காசு வேணும் அப்படின்னாராம். மிக கஞ்சரான அந்த அரசர் வந்து உடனே வந்து அந்த 1000 பொற்காசை வந்து இப்படி திரும்பி பார்த்தாராம், 1000 பொற்காசை கொண்டாந்து அவர்கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னாராம். கூட இருந்த மந்திரிக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமா. ராஜாட்ட கேட்டாராம், நீங்க யாருக்கும் வந்து எச்சிக்கையில கூட காக்கா ஓட்ட மாட்டீங்களே, இப்படி டக்குன்னு அவனே ஊரறிஞ்ச சோம்பேறி, அவன் வந்து கேட்கறான் 1000, உடனே கொடுத்துட்டீங்களே அப்படின்னாராம். அப்ப ராஜா சொன்னாராம், ஒருத்தன் செயலற்ற நிலையிலிருந்து செயலாற்ற தொடங்கும் போது அவனுக்கு வந்து அபரிதமான சக்தி நிறைந்தவனா இருப்பான். அவனுக்கு நம்ம அந்த காசை கொடுத்து உதவணும், அவன் சக்தியை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம். இதைதான் எங்க தாத்தா எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னாராம். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு பேச போற தலைப்பு செயலற்ற நிலையிலிருந்து சக்தி நிறைந்ததாக. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் டி மேன்சன் அப்படின்ற ஒரு மனிதர் எழுதிய டார்மண்ட் டு டாமினன்ட் அப்படின்ற புத்தகத்தில் நான் படித்ததிலிருந்து நான் கற்றுக்கொண்டவைகளை இந்த கூட்டத்தில் உங்களுடன் பகிர்கிறேன். இப்பொழுது இந்த கூட்டத்தை நெறிப்படுத்த ஒரு குழு இருக்கிறது. அது திரு சம்பத் சௌரிராஜன் தலைமையில் அந்த குழு இயங்குகிறது. அவருடைய குழுவை அறிமுகப்படுத்த திரு சம்பத் சௌரிராஜன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Thank you, T. Moody. Today I am the general evaluator. As we always say, evaluation is the USP of Toastmasters. Having come here and done something, we have to do something better in the next time. So the feedback is important to create that new set of ideas, new set of techniques and skills with which we can better ourselves compared to today. This is done by an evaluation team. One set of evaluators are seeing the speech structure based on the purpose of the speech and evaluating the prepared speeches. Another set of evaluators are parametric evaluators, how time management is done, how wasteful sounds and pauses are not used, and how good the grammar of the speech is. So for this, we have got three role players whom we normally call as tag role players. So today, the tag role players are Toastmaster Vikram is also going to do the timer role. Though I have introduced him before, I've got another question for the timer. I didn't know he was the timer, so I will give you another quiz. As timer, I'm asking you a very interesting question. Whom
are you most frightened of? Accountant, grammarian, or project evaluator? Whom are you most frightened of? Accountant, grammarian, or project evaluator? I am more frightened of grammarian. Explain. You'll ask why. Yes, I know you'll ask why. Because it so happens in a group where we have meetings, we attend meetings regularly. I see people talking. She was for men and he was for women, and still they become grammarian for us. So I am a bit surprised and I am a bit frightened that what comments they would give. So I am a bit afraid of grammarians. Okay, now you tell about your timer role today. நான் இன்று நேர காப்பாளராக செயல்பட இருக்கிறேன். திட்டமிட்ட பேச்சின் பொழுது 5 மணித்துளிகளில் இருக்கும் பொழுது நான் பச்சை அட்டையை காட்டுவேன். 6 மணித்துளிகள் இருக்கும் பொழுது மஞ்சை அட்டையை காட்டுவேன். 7 மணித்துளிகள் இருக்கும் பொழுது சிகப்பு அட்டையை காட்டுவேன். அதிலிருந்து நீங்கள் 20 மணித்துளிகள் பேச அனுமதிக்கப்படுவீர்கள். திடீர் பேச்சின் பொழுது உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் நேரம் 2 மணித்துளிகள். அதில் ஒரு நிமிடம் முடிந்த பிறகு 1 நிமிடம் முடிந்த பிறகு பச்சை அட்டையை காட்டுவேன். 1.5 நிமிடம் முடிந்த பிறகு மஞ்சள் அட்டையை காட்டுவேன். 2 நிமிடம் நிறைவுற்ற பிறகு நான் சிகப்பு அட்டையை காட்டுவேன். Over to you, General Evaluator. You have not told the same thing in English, did you? Oh. For prepared speeches, it is for 5 to 7 minutes. In 5th minute, I'll show the green card. In 6th minute, I will show the yellow card. In 7th minute, I will show the red card. For table topics, it is for 2 minutes. In 1st minute, I will show the green card. In 1 minute and 30 seconds, I will show the yellow card. In 2 minutes, I will show the red card. What about evaluators? Evaluators also 3 minutes, sir. The same hold goods for evaluators. It is for 3 minutes. At 2 minutes, I will show the green card. At 2.5 minutes, I will show the yellow card. At 3 minutes, I will show the red card for evaluations. Over to you, General Evaluator. Thank you very much. May I know who the accountant is? Because there's been a lot of churning up and down. Good evening, everyone. I'm Radhamani. Toastmaster. Radhamani? Okay. Where are you? Venkatalakshmi, sir. Venkatalakshmi. Radhamani, I was looking for the name. Okay. Okay, I have put her. You already told where you belong. Now I got a question for you. You have to answer this before. That is your introduction. To know more about you. Yes. Question has got 3 options. You have to give the true option. What will you really do? And explain that. If you have some free time, will you go for a walk? Will you watch a movie? Or will you read a book? If you have some free time, will you go for a walk? Will you watch a movie? Or will you read a book? Thank you for the wonderful question. I would definitely read a book because I live in a TV-less home. For past 20 years, there had not been a television in my home. I've always felt that that gives us a lot of time to understand ourselves and to read as well. Reading is a wonderful way of spending our time to enrich our knowledge and as well as have a meaningful life. So I would definitely read a book. Thank you for the wonderful question. With that, Okay. I go ahead. Now you brief your role, accountant role. Yes. Good evening, everyone. I'm Toastmaster Venkatalakshmi from Coimbatore Toastmasters Club, today's org counter of this wonderful meeting. The purpose of the org counter is to note words and sounds that are used as a crutch or pass filler by anyone who speaks. During the meeting, I will listen for overused words, including and, well, but, so, and you know. I will also listen for filler sounds, including and
I will also note when a speaker repeats a word or phrase, such as I or this means. At the end of the meeting, I will report the number of times that each speaker used these expressions. Thank you. Over to you, General Evaluator. Thank you very much. Now, the third role player in the tag list is Toastmaster Kalyani, who is the grammarian. Are you there? I'm Yes. here, sir. So my question to you. To reach Kovai, will you take Vande Bharat, a super deluxe bus, or a flight? To reach Kovai, will you take Vande Bharat or a super deluxe bus or a flight? Thank you for this question. I will always choose Vande Bharat. I really like traveling by train. The sceneries, everything that passes. I love to travel by train. So I choose Vande Bharat. And Okay. to my role today, I'm the Toastmaster Kalyani from Medley Toastmasters. Today I am playing the role of grammarian. As a grammarian, it is my responsibility to pay close attention to all speakers, listening carefully to the language usage. I will take note of any improper language as well as any outstanding words, quotes, sayings, or thoughts. As a grammarian, it is also my duty to introduce the word of the day, which is jubilant, Jubilant, which means extremely happy. The football fans were jubilant at their team's victory. Over to G. Thank you very much. You got a nice word for the day. So with that, I have introduced the tag role players. Others will be introduced in due course. We will come at the end of the session after the prepared speeches and the table topic session to give the evaluation for the various speeches and other things. So now I am jubilant to hand over the control to Vikram so that I can escape. சார் ஜூபிலண்ட்டுக்கு தமிழ்ல பேர் சொல்லியே. Grammarian. களிப்பு மிக்க. தமிழ்ல வந்து களிப்பு மிக்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக. பெருங்களிப்புடன். நன்றி. இப்ப நம்ம வந்து உள்ளார்ந்த திறன்களை எழுப்புவதற்கு 3 முக்கியமான விஷயங்களை வந்து அந்த புத்தகத்தில் வந்து கோடிட்டு காட்டியிருக்காரு ஜேம்ஸ் டி மேட்சன். அதை தான் நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். முதல் விஷயம், நம்ம செயலற்ற நிலையிலிருந்து சக்தி நிறைந்தவராக மாறணும்னா நமக்குள்ள இருக்கிற ஹீரோவை எழுப்பணும். அதாவது எப்படின்னா, ஒரு படத்துல விஜய் சேதுபதிக்கு காதுல வீரன் கதை சொல்லுவான்ல, அது மாதிரி இல்ல. உங்களுக்கு வந்து உள்ளார்ந்த திறமைகள்னு ஒண்ணு இருக்கும். அதாவது ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் படைப்பாற்றல் இருக்கும். எல்லாருக்கும் இருக்கும் அது. அது வந்து கிரியேட்டிவிட்டி. ஒரு விஷயத்த வந்து நாம எப்படி புதுமையா அணுகுறோம் அப்படின்ற அந்த படைப்பாற்றல் இருக்கும். அப்புறம் எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்த்தெறிதல் என்ற ரெசிலியன்ஸ் வந்து இருக்கும். இது எல்லாருக்கும் பெரும்பாலும் இருக்கும். உங்களுடைய சுய சந்தேகம், செல்ஃப் டவுட் என்பதும் என்ன பண்ணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வந்து மறைக்கப்பட்டு விடும். இத வந்து இதிலிருந்து இந்த வரம்புகளில் இருந்து சமம் என்றால் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஹீரோவை நாம தட்டி எழுப்பி வெளிக்கொண்டு வர முடியும். சரி, அடுத்தது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட தேர்ச்சி. இதற்கு வந்து நாம வந்து இண்டிவிஜுவல் சக்சஸ் அப்படின்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 இம்பார்ட்டன்டான பில்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 4 தூண்கள் இருக்கு. அதாவது வந்து சுய தலைமை, செல்ஃப் லீடர்ஷிப் என்று சொல்லப்படுகிற சுய தலைமை, நேர்மறை என்று சொல்லப்படக்கூடிய பாசிட்டிவிட்டி, அப்புறம் வந்து விமர்சன சிந்தனை என்று சொல்லக்கூடிய கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், அதுக்கப்புறம் வந்து செயல்திறன் என்று சொல்லக்கூடிய செயல்திறன். இந்த 4 வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தனிப்பட்ட முறையில் வளர்ச்சிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் நிறைவான வாழ்க்கைக்கும் இது வந்து அடித்தளமாக அமைகின்றன.
இன்றைய கூட்டத்தில் வந்து திட்டமிட்ட பேச்சு என்பது மிக மிக முக்கியமான பகுதி. இதில் பேச்சாளர்கள் ஒரு தலைப்பில் தங்களுடைய பேச்சுக்களை வழங்குவார்கள். இன்றைய முதல் பேச்சாளர் திரு நாகேந்திர பாரதி அவர்கள். நாகேந்திர பாரதி அவர்கள் பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு மனிதர். அவர் வந்து மென்பொருள் துறையில வேலை பார்த்திருக்காரு, வங்கியில வேலை பார்த்திருக்காரு, பல நாடுகளுக்கு வந்து பயணம் போயிருக்காரு. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு படைப்பாற்றல் மிக்க ஒரு மனிதர். நம்ம வந்து இப்ப எல்லா கூட்டங்களிலும் பங்கெடுப்பாரு. அவருடைய ஒரு முகம்ன்றத விட பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு மனிதர். மனவளக்கலை மன்றத்திலையும் ஈடுபாட்டோட இருப்பாரு. சென்னை மேலாண்மை மன்றம்னு சொல்லக்கூடிய எம்எம்ஏ என்று சொல்லக்கூடிய எம்எம்ஏலையும் ரொம்ப ஈடுபாட்டோட இருப்பாரு. கவிதை, கட்டுரை இது மாதிரியான விஷயங்களும் செய்வாரு. நேற்றைக்கு தான் ஒரு விஷயம் தெரியும், ஒரு ஸ்பாட்டிஃபைல பாட்டும் பாடுறாரு. மிகப்பெரிய சமையல் கலைஞர். இது மாதிரியான பன்முகத்தலைமை கொண்ட திரு நாகேந்திர பாரதி அவர்கள் தன்னுடைய ப்ரிப்பேர்டு ஸ்பீச்சை வழங்க இருக்கிறார். அவருடைய எவாலுவேட்டர் பார்த்தா அவர்களை அவருடைய உரையை பற்றியும் அதற்கான நெறிமுறைகளை பற்றியும் பேச அன்போடு அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய ஒரு உறுப்பினர் அவரது பாத்வேஸ்ல அவரோட லெவல் 3 பண்றாரு செகண்ட் பாத்வேஸ்ல. இந்த பேச்சின் நோக்கம் என்னன்னு, இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் எண்ணங்களும் அவர் உணர்ச்சிகளும் அவர் உணர்ந்து அந்த உணர்வை உணர்ந்து கொள்வதை வந்து பயிற்சி செய்கிறார். இதை தவிர அவர் வந்து அவரது பதில்களின் தாக்கத்தையும் உணரும் பயிற்சியை செய்கிறார். இந்த பேச்சின் நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உறுப்பினர் இந்த திட்டத்தின் முழுமை செய்வதில் அவரது அனுபவத்தை மற்றவங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறார். ஆங்கிலம் அறிந்தவர்களுக்காக, the purpose statement of this particular project is for the member to practice being aware of his or her thoughts and feelings, as well as the impact of his or her responses on others. The purpose of this particular speech is for the member to share his or her experience in completing the project. The project is focused on the positive. நன்மையில் உங்கள் தீர்வ கவனத்தை கொள்வது. Toastmaster of the day, back to you. Thank you, Toastmaster Partha. With the jubilant call, I would like to invite Nagendra Bharati to deliver a speech on the topic Focus on the Positive. Focus on the Positive, Nagendra Bharati. Thank you, Toastmaster of the day, Toastmaster Vikram. My dear Toastmasters and guests, as I was supposed to observe my positive and negative feelings on my activities for 2 weeks and analyze my response towards this project, I took this as an opportunity to improve my impromptu speaking skills in English, moving from Dormant to Dominant state. Fortunately, I am a member in a daily TT Speeches WhatsApp group run by Toastmaster Hemant of Medley Toastmasters Club. I started noting down my performance on daily topics by listening my speech again the next day and analyze my own feeling towards it. As expected, many times I got only negative feeling towards the content of the speech. I have to thank Toastmaster Hemant for helping me in this area to identify this problem by providing that forum. As you all know, that in WhatsApp groups, generally people expect others' feedback and they don't give any feedback for others. So I thought of forwarding this audio to my wife and insisted her to give feedback instead of me analyzing that. As you all guys know, spouse is our easiest target for this type of domestic violence, that is listening to my speeches. Poor lady, she accepted this horrible experience and started giving me feedback daily. And there is also another aspect to this arrangement. I also used to give appreciative comments for the food she is preparing for us.
Hence, I thought that it is a reciprocal arrangement. But she uses this chance to take revenge on me. Sometimes I used to say, this dosa is not at all tasty. Only sometimes. Because sometimes, unknowingly, the truth comes out of our mouth what to do. But she is not very happy at that. That she knows that I can't even boil water to the desired temperature. And I don't have any qualification to pass judgment on her cooking ability. But she could not come out with her feeling then. But now this is an opportunity for her. She grabbed that occasion and started evaluating my TT speeches posted in that group, not in the Toastmasters way of sandwich technique, but in a rough, raw bread approach. No vegetables in between. Only bad points. But I welcomed it because I am a true Toastmaster. I was expecting suggestions for improvement. There is always a scope for improvement, right? First suggestion by her. You are always grinding the same flour again and again in your own kitchen way of vocabulary. Meaning for all subjects, all the TT subjects, I start preaching in general terms. There is no specific personal example. For example, if the TT topic is about health, I start talking like this. Health is wealth. We have to take care of health. We need to regularly do exercise and meditation, etc. Like there are a lot of preaching, no personal examples of what I am doing to maintain my health. If the table topic subject is love, I was talking like this. Love is a very, very good feeling. We should love everybody. We should love our neighbors. We should love our relatives. We should love our friends, our co-workers, etc. She asked me, stop. Give some personal examples. I started modifying that like this. I love my friend Suresh. I love my friend Ramesh. I love my friend Kumar, etc. by quoting many names, covering that full 2 minutes for the tabletop. But carefully, I avoided lady names, as I know that she might get angry. If the name is Vasanta, then I would say, I love my friend Vasant. If the name is like Anand, our Toastmaster Anand, I would say that I love my friend Anand instead of Anandi. But overall, I was not happy with the content of these speeches, as you all would also agree, because you are also not happy with it, right? It was very boring. But simply knowing the weakness is not enough, right? We have to take action to remove that. I thought, and at last my brain, unable to bear the thought process, that pressure, it came out with only one answer. Hey, you are telling the same points again and again because you are a retired person now. What is that retirement? You are not getting enough experience here now. And after that Corona period, you stopped attending the personal meetings in Tamizhootru Toastmasters, even in literary forums as well, and just wasting your time mostly with sleeping and gossiping with old retired friends at home and through iPhone. No new ideas at all in your mind. That is in me. You are not bringing new ideas to me. Then what should I do? Should I wander in the street with my diabetes and blood pressure to get outside experience? But it might spoil my health. Not necessary. This is a conversation between me and my mind. My mind replied, not necessary. There is a simple solution. The world is in your home. No, not talking about your family, about the books you accumulated by buying in the book fair and not reading at all. I know that you buy it to show that you bought this brilliant book and take a photo and put it in Facebook to get likes without having any intention to read it, right? My mind, it knows everything about me. Okay, then what should I do now with these books to improve the content of my impromptu speeches? Start reading. Start reading, guy. These books throw open the world to you, not only about your local land, India, but also about all countries, cultures, people, and their activities. Slowly and steadily, these ideas would get into your mind. That is into me. And I will help you when you start speaking through the new ideas and current ideas. The mindset. Wow. Great solution. I grabbed that and started reading now. This 2 weeks experience as part of this project has made me jubilant and shown me a way to remove my negative feelings and give me a lot of positive feeling to start reading books, magazines, papers regularly, to have a storehouse of ideas in me, which will help me to improve my impromptu speaking skills. Thanks for the opportunity to share this experience as part of this project. This idea might also help you to improve your impromptu speaking skills. Start reading.
All the best. Over to you, Toastmaster of the Day, Toastmaster Vikram. This is the problem with multitasking. Thank you, Toastmaster Nagendra Bharati. அடுத்தது செயலற்ற நிலையிலிருந்து சக்தி நிறைந்தவராக மாறுவதற்கு தேவை சுய தலைமை. சுய தலைமைதான் நமது வெற்றியினுடைய அடித்தளமாகும். இது நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் வெற்றி பெறுவதற்கு இதுதான் அடிக்கல்லாக செயல்படுகிறது. அதாவது ஃபவுண்டிங் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஃபார் சக்சஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் லீடர்ஷிப் தான். நம்மளோட சொந்த வளர்ச்சி, அணுகுமுறை, செயல்கள், எதிர்வினைக்கு பொறுப்பேற்கும் திறன், இது எல்லாம் உங்களுடைய சுய தலைமை என்று சொல்லப்படுகின்ற செல்ஃப் லீடர்ஷிப்லேருந்து தான் வருது. சரி, இதை நாம் சிறப்பாக அணுகுவதற்கு நமக்கு தேவை பார்த்தீங்கன்னா சுய விழிப்புணர்வு, சுய ஒழுக்கம், சுய உந்துதல், சுய கவனிப்பு. இதை 4ஐயும் ஒழுங்கா நாம செஞ்சோம்னா நம்மளுடைய சுய திறமை அதிகாரம் மிக்கதாக வரும் என்று இந்த புத்தகத்தை எழுதிய ஆசிரியர் மேன்சன் அவர்கள் விளக்குகிறார். அடுத்த தயாரிக்கப்பட்ட பேச்சை வழங்க இருப்பவர் திரு ஜிம்மி தேவி அவர்கள். அவருடைய எவாலுவேட்டர் என்று அழைக்கப்படும் வெங்கடேஷ சேஷன் அவர்களை அன்போடு அவருடைய திட்ட பேச்சினுடைய வரைவுகளை பற்றி பேச அன்போடு அழைக்கிறேன். Thank you, T.M. Modi. In today's speech of Toastmaster Jimmy Devi, she will be delivering her speech in level 2 in persuasive influence pathways. The project is understanding your leadership style. The purpose of this project is for the member to identify their primary leadership style and also know about other leadership styles and their impact on others. The purpose of this speech, which she is going to deliver today, is for her to share some aspects of her primary leadership style or discuss in general about other leadership styles and their impact on her and others. The timing of the speech will be 5 to 7 minutes. All the best, Toastmaster Jimmy. Over to you, T.M. Modi. Thank you, Venkateshan. Now I would like to invite Jimmy Devi to speak on her a born leader, Jimmy Devi. Over to you. Good evening, everyone, distinguished Toastmasters, fellow Toastmasters, and the guests in the house. It is a jubilant moment for me to be here today. Let me confess here that it is a kind of a unprepared speech for me due to some personal reason. My health is not being that good, but yes, as a commitment has been given, and we learn in the Toastmasters also how you need to be disciplined, and this is one thing that I'm following today. How many of you have taken assessment on your personality or leadership style? Any platform, be it Toastmasters or any personality test. Did. In a corporate, people does. So thinking about it, when we talk about personality test or leadership styles, frankly speaking, I was not aware of leadership style, though we have those kind of style, we do showcase those in our daily life too. Way back, more than a decade back, if I flash back, I have taken one assessment that was Myers and Briggs personality test. And that time I knew about only 3 of it, 3 leadership style: authoritative, democratic, or delegative, which is laissez-faire. Laissez-faire, when I say this word, it brings smile on me because I take it as a laissez-faire. So laissez-faire for the one who leads, but no, not for the masses who are actually working for you. This is the kind of perception that I had. But today, when I have joined Toastmasters, and it has not been very long, today is probably 42nd day for me in the Toastmasters, Whitefield Toastmasters, Bangalore. And I'm attempting this.
just thinking and relating to my practical life, what exactly happened when I was working, what happened after I became a mother, what is going through when I have turned on my professional from there to here, from an HR profession to a career counselor to a parenting to a soft skill trainer. What has changed? What kind of a leadership style do I have? So when I took this assessment on the Toastmasters platform, oh my God, I came through a long list, which I have printed. And it shows that dominantly, when that time in a corporate world I was working, the dominant factor was democratic. Probably, yes, that time it was. But now it shows that affiliative, democratic stands on the highest point. Then comes coaching, altruistic, bureaucratic, authoritative, all stand on the second highest, then innovative, then pace setting. Now for me, when I do a real-time assessment and a comparison, I realize that I cannot ignore any of it being in this profession today. See, what happened is when you are in a corporate world or when you are working for someone in a specific profession, you have a certain structure to follow. But when you are in a profession, when you have a different kind of an audience, different kind of a clients, I need to change myself. I have to be dynamic. I have to adjust myself, not expecting the other person to adjust, but I need to do that first. So one thing in common, when I talk to my family, friends, acquaintances, when we discuss about this leadership style, one common thing that I have noticed, everyone will talk about, a great leader, a wealthiest person, or a greatest influencer, so on and on. But nobody talks about our home, our mother, our parents, or anyone in the family. We see leaders here as well. To me, why I said a born leader, because when a child is born, a mother and a father is also born, a parent is born. The universe has created a leader, a certain character, and a role play has been placed. And it is unmatchable, believe me. Coming across so many professionals, coming across so many people in and around, I see the leaders are at home and the parents are the born leader. This is where I say that they are the first one that we need to highlight. Then comes our whosoever, friends, families, and so on. So now talking about this leadership style of mine, I purely believe that as a set of the people I deal with, I cannot be, authoritative too much or democratic too much, nothing in too much when I deal with the students. Or in a parenting coach, I cannot do that with the parents or small children as well. I cannot. This will just stop their growth. This will stop their understanding. They will go somewhere else. And the same thing, if I talk to the freshers who have just entered the industry, if I being very harsh with them and force them to do, setting up pace, no, you have to do that. You have to understand the innovations that are going on around. They are just freshers. They don't understand. So here again, limitations comes. To the mid-professionals, they are way ahead now skilled. So to them, how to deal with that? So this is where I say that I do not have any set of leadership styles at this point of time. Over the time period, the perspective of the leadership style has changed. I'm dynamic and I have to be ever ready for whatever the situations comes in. And I want to deal with that. But that doesn't mean that I entirely disagree on a leadership style. It depends on individual to individual and the person they deal with every day, their professions, their life. But yes, truly speaking, we have to think in a larger perspective, not confining ourselves, not limiting towards one style. This will not work for today's era. The 80s and 90s has gone. Now we are dealing with some other era, some other generation. We need to understand their perspective on certain things, their thoughts, how they deep dive. It is a big task for us. So leadership style, see, again, it's enrich our knowledge. It is giving us opportunity to enhance our skills. And that is how I'm adapting new leadership style, collaborating everything, I incorporate that well in my profession. So I'm a dynamic person and I believe in that, but I also respect those who have a specific leadership style
And with due respect to that, I remember a quote, and I'm closing my speech here, a quote by Thomas Jefferson that in a matter of styles, swim with the current, and in a matter of principles, stand like a rock. That is what I believe. Thank you all, and thank you for this opportunity. Thank you, Jimmy Devi. The next thing which I would like to speak about, நான் அடுத்து பேச இருப்பது நேர்மறை என்று சொல்லப்படுகின்ற பாசிட்டிவிட்டி பத்தி. முன்னேற்றத்திற்கான எரிபொருள் என்பது நேர்மறையே. அதுதான் நம்மளுடைய முயற்சிகளின் உயிர் நாடி. எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும், எவ்வளவு துன்பங்களை நாம் எதிர்கொண்டாலும், நாம் நம்பிக்கையுடனும் நன்றியுடனும் சவால்களை அணுகிறதுக்கு அந்த நேர்மறை எண்ணங்கள் மட்டும்தான் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது. தடைகள், பிரச்சனைகள், வரம்புகள் இதுல எதுலையுமே நம்ம கவனம் செலுத்தாம வாய்ப்புகள், தீர்வுகள், சாத்தியக்கூறுகள் போன்றவற்றில் நாம் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் நாம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம நேர்மறையை வளர்த்து கொள்ள முடியும். இப்படி நேர்மறையை வளர்த்து கொண்டால் செயலற்ற நிலையிலிருந்து நாம் சக்தியுற்றவராக மாறுவதற்கு இது நமக்கு உதவுகிறது. அடுத்து நமக்கு திட்டமிட்ட பேச்சை வழங்க இருப்பவர் ஐஎஸ்சி எனப்படும் ஸ்பீச்சில் பேச இருக்கும் திரு கார்த்திக் வேணுகோபால் அவர்கள். இவருடைய திட்ட மதிப்பீட்டாளர் டிடிஎம் சம்பத் சௌராஜன் அவர்கள். அவருடைய திட்டத்தை பற்றி பேச திரு சம்பத் சௌராஜன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Good afternoon, Toastmaster of the day, fellow Toastmasters, guests, and Toastmaster Karthik Venugopal in particular. Toastmaster Karthik is planning to speak on the project Level 2-1 in Engaging Humor Path, Connect with your audience. The purpose of this project is to practice the skills needed to connect with an unfamiliar audience. Though here the audience will not be totally unfamiliar being Toastmasters, as he speaks, he should monitor the audience reaction to the topic and adapt as necessary to maintain the engagement. You have to engage the audience, connect with the audience. Time allotted is 5 to 7 minutes. Good luck to the speaker and great experience for the audience. Back to the TMOD. Thank you. Now with the jubilant call, I would like to invite Karthik Venugopal to speak on Human Beings Are Silly. Human Beings Are Silly. Karthik Venugopal. Over to you, sir. Okay, now I want to ask one thing. Which batsman style it was, which I enacted just now? Any guesses? Okay, it was one of the greatest batsmen of Indian team, that is Sachin Tendulkar. Yes, it is indeed the god of cricket, Sachin Tendulkar, one of the best, popular, famous. He was also called as GOAT, the greatest of all time. There was another infamous 10-year-old batsman who enacted like Sachin, who wanted to be like Sachin, who worshipped Sachin Tendulkar as God. He constantly chanted one mantra, Sachin, 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 Sachin. And this 10-year-old boy who had one dream, who had one burning desire to see his God Sachin Tendulkar lifting the Cricket World Cup. Unfortunately, that 10-year-old boy was me, Toastmaster Karthik Venugopal. But when did I start dreaming this dream? When this burning desire was penetrated into my brain and veins? It was when I was 8 years old. I was watching the repeat telecast of 1983 World Cup final match on television with my grandfather. This match was between West Indies and India won its first ever World. And when I was watching this captivating sight of
Kapil Dev lifting the World Cup in a repeat telecast, my emotions were dipped into the ocean of happiness. So I asked my grandpa, I was watching with him, Grandpa, did you watch 1983 World Cup in live? No, son, we didn't have a television in our home in 1983 to watch the match in live. But we heard the live commentary of the game in radio. We enjoyed and celebrated and enjoyed it to core. I still remember that day. I could steal that joyous moment. What? You didn't watch the match in live? You heard it in radio? How can one enjoy the match hearing it in radio? I'm so glad that I'm born in an era where technology is everything and I'm blessed to have a television. So, but my grandfather said, son, there will be a day when you will understand the core source of happiness. And that day, you will realize that human beings are silly. Back then, I didn't have the maturity to understand that what my grandfather was trying to tell. But that day, I had decided my aim, my goal, my ambition, my aspiration, and my purpose of life. And that was to watch my hero, Sachin Tendulkar, lift the World Cup. After I set my goal, I faced 2 heart and kidney breaks because India lost its World Cup in 2003 and 2007. In 2011 World Cup seemed a mission impossible, gamble and feeble. But my 2 best friends, my soulmates, Guru and Alok, who were pursuing engineering with me in 2011, who were as silly as me, gave me a ray of hope that this time I will hit the cloud of watching my hero lift the World Cup in live in 2011. And the stage was set and the momentum was set in 2011 World Cup. India has reached the finals and the final match was against Sri Lanka. And we 3 friends were set to watch the match in a live big projector, which was connected to a dish TV in my hostel. The projector was set up in a big pack jammed with more than 300 hostel students, and every one of us were bleeding blue. India started batting and to chase 207 runs. Sehwag was on the strike and I was watching Sehwag and my God Sachin on the big screen projector, and then snap. Projectors suddenly stopped projecting and it started displaying a blue screen. We all thought that even projector was bleeding blue. Later we got to know that our DTH had stopped working. It gave up. In 2011, we all relied on Dish TV to watch cricket matches, as there was no live streaming apps as we have it today. I was feeling devastated, depressed, and I became anxious. I was going breathless. My friends were looking at me. I had lost hope. I felt my heart stopped beating. Then came a ray of hope when someone from hostel told us that there is a ground which is 6 kilometers away from the hostel, where there is a projector and they are projecting the live match. And we had to run to that ground because we didn't have a vehicle with us. So Guru and Alok said, Karthik, hurry up, run. So then when we started, we all 3 started running. And while I was running, I realized that I wore loose pajamas so that I could loosely enjoy the match. And at the same time, I was worried what if pajamas would fall down and everybody would blame me that India lost the World Cup. So I opened my eyes, looked up in the sky and held my pajamas tight. So I then started running like this. And it looked like I was dancing to Rajnikant's song, Tilana, Tilana, Tilana. But then somebody was so attracted to me and that was the dog, which started chasing me as I was running. And then it stopped suddenly. And then finally we reached the ground where there was a big projector set up and more bigger than the hostel. There were 500 people watching the game in live. Everybody chanting, India, India, India. I wish this would have happened. But there was no projector. There were no people on the ground. We were in outskirts of the cities with not many houses around. Somebody gave us a wrong message that match was being live streamed here in this ground. I was feeling so down and lost all hopes.
Then suddenly I started hearing commentary of game. I looked up and my friends Alok and Guru brought a radio for me to listen to the commentary of the match. They were trying to cheer me up. And sometime later, when Dhoni hit that finishing six, and Ravi Shastri said, Dhoni finishes off in style, and party begins in the dressing room. That day, I realized my grandfather's words that our happiness lies when we share the happiness with our loved ones. And that day, I realized that human beings are silly. We give importance to many other things than our loved ones who actually pour unconditional love towards us. So, Toastmasters and guests, now you decide what is important to you after listening my speech. You can ignore my message and still justify what my grandfather said. Human beings are silly. Over to you, Toastmaster. Thank you, Karthik Venugopal. Now, the next thing would be critical thinking. அதாவது விமர்சன சிந்தனை என்று சொல்லப்படுகின்ற கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நாம சிந்திக்கிறதுக்கு நம்ம கேள்வி கேட்டு நம்மளுடைய அறிவையும் நம்மளுடைய ஞானத்தையும் நாமளே சவால் விட்டு நமக்கு செயல்படுவது என்பது நமக்கு அதிகாரத்தை அளிக்கிறது. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தகவல் நமக்கு கிடைக்கும் போது அதை நம்ம பிரித்து அதனுடைய எது விமர்சன சிந்தனை, அதாவது கிரிட்டிக்கலா அதை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதில் நமக்கு பல்வேறு தகவல்களை நாம அடிப்படையில் இருந்து ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கும் திறனை நமக்கு அது கொடுக்கிறது. கேள்வி கேட்பதன் மூலமும் கருத்தை தேடுவதன் மூலமும் மற்றவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்வதன் மூலமும் நாம் பல்வேறு புது கோணங்களில் விஷயங்களை பார்க்க முடிகிறது. இப்படி நமக்கு நாமே சவால் விடுவதன் மூலம் விமர்சன சிந்தனையில் ஈடுபட வேண்டுவதால் நாம் செயலற்ற நிலையிலிருந்து சக்தி நிறைந்தவராக மாறுகிறோம் என்று ஆசிரியர் கூறுகிறார். இப்பொழுது நமக்கு பிரேக் விடப்பட்டுள்ளது. 5 நிமிடம் பிரேக். நன்றி. விக்ரம், டைமர் 3 ஸ்பீக்கருமே குவாலிஃபைடா? இவரு கார்த்திக் வேணுகோபால் 7 minutes 42 seconds பேசியிருக்காரு. ஓகே ஓகே ஓகே, थैंक यू. அவர் மட்டும் குவாலிஃபைட் இல்ல, பாக்கி எல்லாரும் குவாலிஃபைட். ஓகே, थैंक यू. சோ பிரேக் 5 minutes தானே? 5 minutes தான் சார். சரி. So now 5:59, we can meet at 6:04. ஓகே. ரெக்கார்டிங் பாஸ் பண்ணிடலாமா பாலாஜி? Before yes, continue sir. Welcome back team. Now before we get into the tables topic section, I would like to add one more point. Capability is something which is called as செயல்திறன். That acts as a catalyst. அதாவது செயலுக்கான ஊக்கியாக செயல்திறன் என்பது செயல்படுகிறது. செயல்திறன் என்பது நமது நோக்கங்களை, அதாவது நம்மளுடைய எண்ணங்களை அதை யதார்த்தமாக மாற்றும் உந்து சக்தி. ஒரு விஷயத்த நாம நினைக்கிறோம், அதை அதை நிகழ்காலத்துல அதை நம்ம உணரக்கூடிய நிலையில் மாற்றுவது என்பது, கனவை காட்சியா மாற்றுவது செயல்திறன் தான். இந்த செயல்திறனை நாம வளர்த்து கொண்டோம் என்றால் நம்மளுடைய விடாமுயற்சி, நம்மளுடைய செயல்திறன் வளர்வதன் மூலம் விடாமுயற்சி, நம்மளுடைய எண்ணம், நிச்சயமற்ற தன்மை, இது எல்லாத்தையும் கடந்து ஒரு பொறுப்பை ஏற்கும் திறனையும் எதிர்ப்பை கடந்து செயலாற்றுவதையும் புதுமைகளை தழுவி இலக்குகளை அடைவதையும் தேவையான மாற்றங்கள் செய்வதையும் இந்த செயல்திறன் நமக்கு வழங்கும் என்று இந்த நூலின் ஆசிரியர் மேன்சன் அவர்கள் நமக்கு தெரிவிக்கிறார். இப்பொழுது டேபிள் டாபிக் செக்ஷன் என்ற திடீர் பேச்சு பகுதி, அதனை நடத்த டேபிள் டாபிக் மாஸ்டர் ராஜா பாலாஜி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Thank you, Toastmaster Vikram. Before I conducting table topic, now I will launch a poll for
speakers, you can vote. Just 1 minute. Actually, I will launch. Raja Balaji, you are mute. Sorry. I want to edit one name. I added Karthik name also, but he was not qualified, so I will launch a poll after. So let me dive into the tabletop session. Very good evening, fellow Toastmasters and distinguished guests. The purpose of the table topic is to facilitate topics where guests and members will have the opportunity to practice their impromptu speaking. I will introduce the topic and call upon speakers who will be given 2 minutes to speak on the subject. இன்று திடீர் பேச்சு நெறியாளராக என்னுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் உறுப்பினர்கள் மற்றும் விருந்தினர்களுக்கு தலைப்புகளை வழங்குவதாகும். இதில் விருந்தினர்களுக்கு மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கு திடீர் பேச்சு பயிற்சி திடீர் பேச்சு பேசுவதை பற்றி பேச்சு பயிற்சி செய்வதற்கான வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறார்கள். நான் ஒரு தலைப்பை அறிமுகப்படுத்துவேன். பேச்சாளர்கள் நான் அழைத்த பொழுது என்னுடைய தலைப்புக்கு 1 to 2 நிமிடம் பேச வேண்டும். இதுதான் இந்த திடீர் பேச்சு பகுதியின் ஒரு திடீர் பேச்சு பகுதியின் ஒரு அம்சம். இப்பொழுது முதலாவது நான் கூப்பிடுபவர் சொல்வேந்தர் குந்தவி. சொல்வேந்தர் குந்தவி தயாராக உள்ளீர்களா? Are you ready? Ullen Balaji. Thank you, ma'am. Your topic goes like this. With great responsibility comes great power. With great responsibility comes great power. Over to you. Thank you, table topic master. A year ago, I was elected as the division director of District 120. I was very much excited to take that post, right? Because we have always seen the other leaders whose flyers are coming, carrying their images. They will be giving great speeches in great stages. So that was quite exciting. But when I got into that role, we had a number of meetings along with the trio. We were given our roles and responsibilities, and the responsibilities and the calendar for the year also. That itself showed how much we have to work hard to bring the division to the expected level of achievement. Of course, I was invited in every club to deliver speeches. People were excited to welcome me. They were giving my name and image on the flyers. So that was all exciting. It was interesting to add all these in my Facebook also. But behind the screen, I had to work a lot. I had to connect with the ADs. I have to connect with the club leaders. And I have to ensure that all the meetings and all the tasks are met on time. All the awards are submitted on time. For that, I have to encourage people. I have to discuss with them. I have to encourage and resolve some of the issues they were facing. So it was going on without any break. There was not a particular day for a meeting, but I had to work out throughout the year. We are measuring our improvement. I was almost every day looking at the dashboard, how all the clubs were performing. So it is not that easy. When we look at the leader's position, we see only the sweet side, the name, fame, and all other beautiful things. Behind that, we have to work a lot. So any role comes with its own responsibility. But all that efforts paid one day when Division B achieved the distinguished division, the first division to achieve this status. So that day we again celebrated it along with the flyers and everything. So I agree with the topic. It always comes with a great responsibility. Thank you. Thank you so much, Toastmaster Kundavi. Yes, whatever you said was absolutely true. I agree with that, and thank you so much. Next, I'd like to call a Toastmaster
Partha to take up the topic. Toastmaster Partha, are you ready? Yeah, go ahead. Thank you so much, Toastmaster Partha. Your topic goes like this. If you have nothing to lose, you will gain massive power. If you have nothing to lose, you will gain massive power. உங்களிடம் இழப்பதற்கு எதுவுமே இல்லை என்றால் நீங்கள் மிகப்பெரிய சக்தியை பெறுவீர்கள். உங்களிடம் இழப்பதற்கு வேற எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை என்றால் நீங்கள் மிகப்பெரிய சக்தியை பெறுவீர்கள். மிக்க நன்றி பாலாஜி அவர்களே. இந்த தலைப்பு கொடுத்த உடனே எனக்கு ஞாபகம் வருது பகவத்கீதையில ஒரு வாசகம் தான். எதை கொண்டு வந்தாய் கொண்டு செல்வதற்கு, எதை கொண்டு எதை அதெல்லாம் இங்க இருந்தே எடுத்ததுதான், போகும்போது எதையும் எடுத்துட்டு போறது இல்லை. நம்ம நம்ம கிட்ட இருக்கு, இது நம்ம கிட்ட நிறைய வந்துச்சு, இல்ல நம்ம கிட்ட இருக்கு, அதெல்லாம் போயிடக்கூடாதுன்னு நினைக்க நம்ம வேற எதையும் யோசிக்கிறதே இல்லை. ஓகே, இதெல்லாம் வச்சுக்கிறதே நமக்கு பெரிய காரியமா இருக்கும். இன்னைக்கு இருக்கிற உலகத்துல ஒன்னும் இல்லை, நீங்க சும்மா உங்ககிட்ட ஒரு 1000 ரூபாய் இருந்தா கூட அந்த 1000 ரூபாய் ஒரு 4 பேருக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த 1000 ரூபாய் எப்படி உங்ககிட்ட இருந்து எடுக்கலான்னு தான் ஒரு 40 பேர் சுத்திட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரிதான் இருக்குது இன்னைக்கு இருக்கிற உலகம். சோ இப்ப நம்ம இருக்கிறத நம்ம கிட்ட வச்சுக்கிறதே நமக்கு பெரிய இருக்கு. ஆனா நம்ம இதையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இதை தவிர நமக்கு வேற எந்த எண்ணமே இல்லை. நமக்கு ஒரு வேற ஏதாவது நமக்கு பெருசா சாதிக்கணும்னு நினைச்சா நம்ம இதை தாண்டி நம்ம யோசிச்சு ஆகணும். சரி, நம்ம கிட்ட இருக்கு, நமக்கு இழந்தாலும் பரவாயில்ல. நெப்போலியன் ஒரு இதுல சொல்லுவாரு, நீ என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோ என்கிட்ட, எனக்கு கவலையே கிடையாது. ஏன்னா நீ என்னதான் இழந்தாலும் நான் திரும்ப இந்த நிலைமைக்கு என்னால வர முடியும். நீ என்னை முழுசா அழிச்சாலும் என்னால திரும்ப இந்த நிலைக்கு வர முடியும். ஏன்னா நான் எல்லாமே இங்க இருந்து கத்துக்கிட்டு கொண்டு படிப்படியா மேல வந்ததுதான். அதனால தாராளமா என்ன அழிச்சுக்கோ, நான் திரும்ப நான் வருவேன். ஸோ அந்த நம்பிக்கை இருந்தாலே போதும். நமக்கு இழப்பதற்கு எதுவும் இல்லைன்னு எதுவும் இல்லை. நமக்கு இழந்தது எல்லாமே நம்மளால திரும்ப எடுக்க முடியும்னு நமக்கு அந்த நம்பிக்கை இருந்தாலே போதும். நம்மளால எதுவும் சாதிக்கலாம். அதை நம்ம நினைச்சிட்டு அதை நினைத்து நம்ம நல்லா நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டு, ஆமா நம்ம கிட்ட இப்ப இருக்கு, நாளைக்கு இருக்கலாம், நாளைக்கு இல்லாம போகலாம். ஆனா நம்ம எதுவா இருந்தாலும் நம்ம திரும்ப வந்துடும். நம்ம நாளுக்கு நாள் கஷ்டப்படணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம அந்த இது யோசிச்சாலே போதும், நம்மளால இன்னும் அதிகமா சாதிக்க முடியும். நம்ம நடக்காததெல்லாம் யோசிச்சு இப்ப நல்லது மட்டும் நினைச்சு ஃபோக்கஸ் ஆன் தி பாசிட்டிவ்னு சொல்லிட்டு அது நல்லது நினைச்சு நம்ம வாழ்க்கையை நம்மளேதான் ஜூபிலண்ட் ஆக்கிட்டு. அதுதான் என்னோட Rajabalaji. Thank you so much, distinguished Toastmaster Partha. Totally agree with you, because even Buddha got enlightenment when he has nothing to lose. So that is what I want to say. With this, we are moving to next speaker. I like to call Toastmaster Radhamani to take up the topic. Toastmaster Radhamani. Good evening, Balaji sir. Thank you, ma'am. Your topic goes like this. Intention don't matter, only action matters. Intention don't matter, only action matters. எண்ணங்கள் முக்கியமல்ல, செயல்கள் மட்டுமே முக்கியம். எண்ணங்கள் முக்கியமல்ல, செயல்கள் மட்டுமே முக்கியம். Thank you for this topic, sir. எண்ணங்கள் முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது சரிதான். ஆனா எல்லா விஷயத்துக்குமே எண்ண அலைகளும் எண்ண ஓட்டங்களும் இருக்க போய் மட்டுமே தான் அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் செயல்களா மாறும். அது என்னோட கருத்து. நிறைய விஷயங்களை நாம நினைக்கிறோம், செயல்படுத்தணும்னு விரும்புறோம். அதை எவ்வளவு சரியாக நம்ம தயார் செய்கிறோமோ, நம்ம அந்த எண்ணங்களை எந்த அளவுல நாம எடுத்து செல்கிறோமோ, திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்த மேல நம்ம எவ்வளவு ஒரு பொட்டன்ஷியலை வைக்கிறோமோ அந்த அளவு மட்டுமே அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் செயல்களாக மாறும். இதே மாதிரி இதுக்கு நான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா நான் டோஸ்ட் மாஸ்டர் ஜாயின் பண்றது கூட நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாவே கோட் பண்ணிக்குவேன். ஒரு 6 months 1 year டுகெதரா டோஸ்ட் மாஸ்டர்ல சேர்ந்து ஜாயின் பண்ணி நம்மளை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும், நிறைய விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணணும், கடந்து வரணும் அப்படிங்கிறது பல நாள் எண்ணங்களை இருக்க போய் மட்டுமே அதை நான் சேர்ந்து பயணிக்க முடியுது. அதனால ஆல்வேஸ் we have to think over it. After that we can act. This is my opinion. Thank you for this opportunity, sir. Thank you, Toastmaster Radhamani. Now I like to call our guest Satyaseelan. Guest Satyaseelan, are you ready? Okay. Now I like to call guest Vignesh.
Are you ready? Hello. Sir, are you Sir. ready? Satyasila? சொல்லுங்க சார். Okay, sir. Thank you. Your topic goes like this: easy choice, hard living. Hard choice, easy living. Easy choice, hard living. Hard choice, easy living. எளிதான தேர்வு எப்பவுமே கடினமான வாழ்க்கையை தரும். கடினமான தேர்வு எளிதான வாழ்க்கையை உருவாக்கும். எளிதான தேர்வு கடினமான வாழ்க்கையை தரும். கடினமான தேர்வு எளிதான வாழ்க்கையை தரும். Very good evening to everyone. Today's my topic is easy target, hard life. Hard targets, quality life. Is it? Hard choice, easy life. Easy choice, hard life. Easy choices, hard life. Hard choices. Hard choices, easy life. Okay. Yes. Yeah. As a human being, we have been offered many choices for our betterment. So the choices we select makes us. This is my idea, my contention. If there is a proverb called aiming smaller is a crime. So always we should aim high. At least if we can't reach the target, we will know how to reach that target so that we can reach the desired target at least in next attempt. And moreover, easy choices always will be valueless. But as if you consider the hard choices, the benefit of achieving the hard choices will be much. So if a person dream of becoming an IAS officer, it is a hard choice, but the choice he selected will UPSC or IAS, his life will become a wonderful career. So with this example, I believe that hard choices gives easy life, but hard choices makes us our life easy. Thank you. Thank you so much. Guest Satyasila was a very good attempt. Next, I like to call guest Vignesh to take up the topic. Vignesh, are you ready? Are you ready? Can you unmute yourself? Yes, I'm ready. Thank you, sir. The topic goes like this: never trust your fears. They don't know your strengths. Never trust your fears. They don't know your strengths. உங்கள் பயத்தை ஒருபோதும் நம்பாதீர்கள். அது உங்களுடைய பலத்தை பற்றி அதற்கு தெரியாது. உங்கள் பயத்தை ஒருபோதும் நம்பாதீர்கள். உங்கள் பலம் அதற்கு தெரியாது. Over to you. Never trust your fear. It will not know my strength, right? Never trust your fear. They don't know your strengths. எந்த ஒரு புது விஷயம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஒரு விதமான பயம் ஏற்படுறதுன்றது ஒரு இயல்பான விஷயம். இது எல்லாருக்கும் பொருந்துற ஒரு விஷயம். அன்சர்டனிட்டி என்னைக்குமே ஒரு புரியாத விஷயமா தான் எப்போதுமே இருந்திருக்கு. பயம் வர்றது இயல்பு. அந்த பயத்தை கடந்து முதல் ஸ்டெப் வைக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயமா நான் பார்க்குறேன். அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம அங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கான ஸ்பேஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எந்த விஷயமே பயம் இல்லாம அணுகுமுறை பண்றது நல்லா இருக்கும். பயம் ஒரு விதத்துல நல்ல விஷயமும் கூட. அது எந்தெந்த விஷயத்துல நம்ம வீக்கா இருக்கோன்றத கூட காட்டும் நமக்கு. ஸோ அங்கிருந்து நம்ம அந்த விஷயத்த ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்கும் அது உதவிகரமா இருக்கும். ஃபியரை ஃபேஸ் பண்றதுன்றது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும். அகைன் அண்ட் அகைன் அதை பண்றது நமக்கு ஒரு புதுவிதமான அனுபவத்தை கொடுக்கும், எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கும். Thank you so much, guest Vignesh.
in my point of view, sometimes we should have fear. ஏன்னா இன்னைக்கு நான் பெங்களூர்ல இருக்கிறது காரணமே பயம்தான். காலையில எனக்கு 6 மணிக்கு ட்ரெயின். நான் எப்பயுமே நான் 8 மணிக்கு எந்திரிக்கிற ஆளு. ஏன் இன்னைக்கு நான் 3 மணிக்கு எந்திரிச்சுன்னா ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிடுவாங்கிற பயத்துல நான் 3:30 மணிக்கு எந்திரிச்சேன். ஸோ சம்டைம்ஸ் ஃபியர் இஸ் குட். ஸோ வித் திஸ் ஐ லைக் டு கால் த நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் guest money. Are you ready? Guest money. Hello. Yes, sir. Your topic. Yes, sir. Yes. Are you ready? Yeah, I'm ready, Rajbalaji. Thank you, sir. Your topic goes like this. Never underestimate the power within you. Never underestimate the power within you. உங்களிடம் இருக்கும் சக்தியை ஒருபோதும் குறைத்து மதிப்பிடாதீர்கள். உங்களுடன் இருக்கும் சக்தியை ஒருபோதும் குறைத்து மதிப்பிடாதீர்கள். So let me start my presentation. Everyone is having unique power actually. Everyone is unique in nature. Everyone is having the unique power. The inner strength is most important. So very few realize the inner strength. So for realizing the inner strength, we have to do the meditation. The inner strength is more related with the self-realization also. We must undergone separate analysis, SWOT analysis. Everyone's supposed to do the SWOT analysis. So SWOT refers to success, weakness, opportunities, threats. If we do SWOT analysis to ourselves, definitely we know ourselves very well. It will help us to identify the inner potential also. Inner strength is the fuel for everyone to move one step ahead always. Inner strength is ignition for whatever the activities we are doing. It is always related with our intuition also. So when we are doing the deep meditation, definitely we will realize the inner strength. Thank you. Thank you so much, guest money. That was a nice attempt. And this will be the last topic. Who likes to take the topic? Anyone willing to take the topic? You can raise your hand, or I will call voluntarily. I would like to take the topic, Toastmaster Raja Balaji. Okay, thank you so much, Toastmaster Venkatalakshmi. The topic goes like this. List out the benefits of procrastination. List out the benefits of procrastination. தள்ளி போடுவதற்கான ஒரு நல்ல 1 minute. தள்ளி போடுதலால் ஏற்படும் நன்மைகளை பற்றி கூறுங்கள். தள்ளி போடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகளை பற்றி கூறுங்கள். I would like to give an anti-theory for this particular topic, Toastmaster Raja Balaji, because I don't believe procrastination will bring on any kind of benefit. Recently, I've picked up a good habit. For past 1 year, I've been getting up around 4 a.m. It has become a habit now for more than 365 days. One benefit, what I've experienced because of this habit is that I've completely eliminated procrastination from my life. Listing the jobs which are pending would be the first task of my day. I've realized in various domains of life, I've been donning hats as a mother, as an architect, as a professional, as a Toastmaster, leaders in multiple forums. I have realized how many tasks are pending and what are the scopes for operations, what are the scopes where we can develop our skills, inculcate new skills. And that has helped me become more active.
in multiple domains, and that has really helped me become a better speaker, better professional, which has welcomed multiple benefits into my life. So definitely procrastination will never help unless if you're thinking of violating the signal, it is not going to help. So with that, I would like to conclude my speech. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Toastmaster Venkatalakshmi. You know what Bill Gates said? He will hire often a lazy people because they will do difficult job in an easy way. So with this, I am concluding the tabletop session. Thank you so much for giving me the opportunity, and you all spoke very well, and everything was very unique. Thank you so much. With this, I am handing over my control back to our Toastmaster of the day. Thank you, Raja Balaji. It was an enchanting session. And the other thing is that I loved the way you conducted with the selection of topics. It was really excellent. அடுத்து நாம் செயலற்ற நிலையிலிருந்து சக்தி நிறைந்தவராக மாற நாம் நமக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் ஆதிக்கம். ஆதிக்கம் என்பது தன்னை தானே நாம் ஒரு விஷயத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்துவது என்பது ஆணவம் கொள்வது அல்ல, ஆக்கிரமிப்பு செய்வதல்ல, அப்படி தவறாக புரிந்து கொள்வதல்ல. நம்மளுடைய செல்வாக்கு, நம்மளுடைய சிறப்பு, நம்மளுடைய தாராள மனப்பான்மை போன்றவற்றை கொண்டு ஒரு விஷயத்தில் நாம் நம்மளுடைய முழு சக்தியையும் செலுத்துவதை தான் ஆதிக்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த ஆதிக்கம் என்பது சவால்களை சந்திப்பதற்கும், பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வதற்கும், நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துவதற்கும், உலகிற்கு நேர்மறையாக பங்களிப்பதற்கும், நம்முடைய சூழ்ந்திருக்கும் உறவுகளுக்கு ஆதரவாக இருப்பதற்கும் பயன்படுத்தி நமது விழித்திருக்கும் திறன்களை மேம்படுத்துவது. இந்த ஆதிக்கத்தன்மை நம்மிடம் இருந்தால் நாம் செயலற்ற நிலையிலிருந்து சக்தி நிறைந்தவராக மாற முடியும் என்று இந்த ஆசிரியர் மேன்சன் அவர்கள் கூறுகிறார். இப்பொழுது நாம் முக்கியமான கட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறோம். இப்பொழுது எவாலுவேஷன் செக்மெண்ட் என்று சொல்லப்படும் மதிப்பீட்டு பகுதி. இந்த மதிப்பீட்டு பகுதியை நடத்தி கொடுக்க நமது பொது மதிப்பீட்டாளர் சம்பத் சௌரிராஜன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். சார் சவுண்ட் வரல சார், ஹெட்ஃபோன் போடல. நடுவில் கொஞ்சம் ஜாலியாக ஃப்ரீயாக இருந்தேன், அதை கட்டி வச்சுட்டு. Now am I audible? Yes, sir. Okay. Good evening once again, fellow Toastmasters and guests. So now we have come to the evaluation section, and first of all, we will do the prepared speech project evaluations. Today's first prepared speech will be evaluated by Toastmaster Partha. I am going to introduce him with one of my 3 option questions. TTM Partha, how would you like to spend your weekend? Visit a temple, visit a heritage site, or watching a cricket match in person? Visit a heritage site which has a temple. Why? I get to learn a lot of things when I visit a new place, and I go to a temple, provided it's not crowded. I feel there's a time to reflect on myself. Okay. Thank you. Please present your evaluation. மிக்க நன்றி புது மதிப்பீட்டாளர் அவர்களே. அனைவருக்கும் மீண்டும் மாலை வணக்கம். நாகேந்திர பாரதி ஐயா, நீங்க இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சும் போது எனக்கு என்னடா எது பத்தி தான் சொல்றாரு, நம்ம உண்மையாவே அவர் நம்ம அவரோட இதுதான் சொல்றாரா, அவரோட எண்ணங்களும் பத்தி தான் சொல்றாரா, இல்லைன்னா அவரோட டேபிள் டாபிக்ஸ்ல நடந்து அவரோட அனுபவத்தை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காரா, அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தடுமாற்றம் எனக்கே வந்துச்சு என்னோட நினைப்புல.
அப்புறம் தான் நான் பார்த்தேன், ஓகே நீங்க வந்து வீட்டுல நடந்த வன்முறையை கூட நீங்க வந்து அது வந்து உங்க பேச்ச கேட்கறதே அது வந்து வன்முறையா நினைக்கிறீங்கன்னும் போது, ஓகே இன்னைக்கு நமக்கு வந்து ஒரு கருத்து சொல்றாரு, ஆனா அது வந்து ஒரு மாற்று வகையில நம்ம கிட்ட சொல்ல போறாருன்னு புரிஞ்சுது. எனக்கு அந்த இது நீங்க எப்படி கொண்டு வந்தீங்க உங்களோட டேபிள் டாபிக்ஸ் பேசும்போது அவங்க என்ன அதுக்கு என்ன ஏன் உங்களுக்கு அந்த நினைப்பு வந்துச்சு, உங்க மனைவி கிட்ட அதை நீங்க சொன்னது, அப்புறம் அது நீங்க எப்படி சாப்பாடோட சேர்த்து நீங்க எப்படி சாப்பாடு பத்தி சொல்றீங்களோ அது பத்தி அதே மாதிரி அவங்க எப்படி உங்களுக்கு அது சொன்னாங்க. அப்புறம் அந்த அது வந்து வெறும் காய்கறிவா இருந்துச்சு, அதுல ஒன்றும் சாப்பாடு இது சத்தே இருந்த மாதிரி இல்லைன்னு சொன்னது, அந்த நகைச்சுவையெல்லாம் ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு. அப்புறம் நீங்க உங்க கருத்து வந்தீங்க. நடுல வந்து வசந்தா வந்தாங்க, ஆனந்தி வந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து கருக்கும் வந்தீங்க. அதாவது உங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அதுக்கப்புறம் என்ன எங்க நீங்க பண்றதே திரும்ப பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு, அரைச்சமாவே அரைச்சு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதனால நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்றது தெரியாம இருந்தது. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புத்தகங்கள் ஞாபகம் வந்தது, அது புத்தகங்கள் பற்றி உங்களுக்கு விழிப்புணர்வு வந்தது. அதனால நீங்க வந்து எங்களுக்கு அதை பற்றி சொன்னீங்க. ஸோ உங்க கதையெல்லாம் ரொம்ப அழகா இருந்தது, நீங்க நல்லா உங்க கதையை வர்ணிச்சிருந்தீங்க. அது தவிர என்ன கவனிச்சேன்னா, நீங்க பேசும்போது உங்க உணர்ச்சிகள், உங்க பாடி ஜெஸ்டர் சொல்லுவாங்க, உங்க அசைவுகள் எல்லாமே வந்து உங்க பேச்சுக்கு தேர்ந்ததா இருந்துச்சு. எங்களுக்கும் உங்களோட எண்ணங்கள், உங்களோட டேபிள் டாபிக்ஸ் பத்தி எண்ணங்கள் என்ன இருந்தது, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு எப்படி நீங்க வந்து பதில் கொடுத்தீங்க, அந்த பதில் என்ன ஆச்சு, அது வரைக்கும் நீங்க சொன்னது நல்லாவே புரிஞ்சுது. இப்ப நம்ம வந்து இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் பார்த்தோம்னா, நீங்க வந்து உங்களோட உங்களோட பேச்சுல நடந்த அனுபவங்களோட தாக்கம் என்ன? இது வந்து சரி நீங்க வந்து ஓகே நீங்க வந்து படிச்சீங்கன்னா நல்லா புரியும்ன்றீங்க. சரி படிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு? படிச்சதுக்கு அப்புறம் திரும்ப போனீங்களா? படிச்சதுக்கு அப்புறம் திரும்ப உங்க துணையாளர்கிட்ட போனீங்களா? அவங்க என்ன சொன்னாங்க? திரும்ப அதே தான் சொன்னாங்களா? அரைச்ச மாவை அரைப்போமா தான் பண்ணிட்டே இருக்கீங்களா? இல்ல வேற ஏதாவது பண்றீங்களா? இல்ல உங்க பேச்சுல ஏதாவது நல்லதா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்களா? அது அது என்ன ஆச்சு? இல்ல நீங்க வேற யார்கிட்டயே கேட்டீங்களா? அது என்ன ஆச்சு? அது எங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தது, நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு தெரியறதுக்கு. ஸோ இது பத்தி நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் விவரமா சொன்னீங்கன்னா, உங்களோட இந்த தாக்கம் என்ன ஆச்சு? இப்ப நீங்க நீங்க என்ன இதெல்லாம் என்ன பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க படிக்க போனோம், படிச்ச புத்தகங்கள் இருக்குன்னு சொன்னீங்க. இதோட தாக்கம் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு இன்னும் நல்லா இருக்கும். இது தவிர எங்களுக்கு வேற என்ன பிடிச்சிருந்ததுன்னா, நீங்க சொன்ன சில விஷயங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட் பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க. அந்த ரிட்டையர்மெண்ட்னால வந்து சில அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப இயல்பான இதுவா இருந்துச்சு, எல்லாரோட வாழ்க்கையில வரதா இருந்தது. ஸோ எனக்கு இன்னும் உங்களோட பேச்சு கேட்கணும், எண்ணங்கள் உயரட்டும், உணர்ச்சிகள் நிறையட்டும். மிக்க நன்றி. பொது மதிப்பீட்டாளர் சம்பத். Thank you very much. The second speech of the day will be evaluated by Toastmaster Venkataseshan. Venkataseshan, your question is, at what age would you like to retire? 45, 55 or 65? At what age would you like to retire? 45, 55 or 65? As of now, I am considering 75 as the year of retirement, means from my professional life. So it is none of the above three choices. If it has to be confined within the three choices, then it will be 65, more than 65. The reason being, means what I have seen, means when you say retire, even that word gives a kind of a negative thought. Okay, then after that, I will be unable to do what I want to do. So I want to postpone it as much as possible. Now your evaluation. Thank you. Toastmaster Jimmy and the audience here today. What makes a leader? This is a predominant question which our presiding officer Sampath, he asked me or our audience many a times. The response which he gives is always, a leader is made when there is a need appears. And the person who grabs that need and creates an opportunity out of it, he becomes the leader. And I see you as a leader who has taken up that particular step towards understanding your leadership style and going upward and forward in your journey in life. 3 brownie points
content, 3 C's, I would say: content, confidence, and closing. You had a perfect content with opening, body, and the closing. I'll discuss about the closing later. Opening, you prompted with a question: have you done any leadership assessments? All the audience, you prompted them, some of them responded, and you followed up saying that I did it 10 years back by doing my assessment. It is only 1 minute, Vikram Ashokan. You have shown. Sorry. Yes. My apologies. The second one is the confidence. When I say confidence, 3 things I predominantly see: eye contact. You had a perfect eye contact rolling towards the left and right of the screen. The second one is the gestures that you used, your hand gestures, and the clarity in your speech. You had a perfect pace in your speech with a lot of emotions and the vocal variety in your speech. When you said, "Oh my God," so you had the entire variety of your speech, which showed how confident on your speech, how confident you are on your speech. The third one is the closing with a quote. On leadership style, I haven't seen any speeches before where you have taken a stand which is completely different from what has been suggested in the project. You have taken up that bold stand and you have substantiated with a closing comment with a perfect quote. It is not about the transient nature of the leadership style, but my principles which drive me further as a leader. With that, I have 2 suggestions on your speech with which you could make it a better speech. Typically, in an online meeting, it is very easier and comfortable sitting on your chair and give the speech. It's not mandatory to stand up and deliver your speech, but on a very important speech like a leadership style, it will create a lot of impact if you could stand up and deliver your speech, and that will show your level of confidence much more to the audience. The second thing is, I respect your stand that it is not the leadership style, but my principle which drives me as a great leader. But adding a personal story that would have touched the audience here. You could be dynamic, you could be adopting, you could be collaborative, but as a parenting coach, as a career counselor, if you could add some experience where you are dynamic in that experience, that would have been more helpful. In a nutshell, you have a very good hand gestures, confidence in your speech. If you could do this part of your personal story, your speech could be a jubilant moment for all your audience. All the best to you. Thank you. Thank you very much. The third speech was delivered by Karthik Venugopal, and I am going to be the evaluator. The question to myself is, am I sad or happy or jubilant to do this evaluation? I am jubilant. Now let me go on with the evaluation. Karthik had a purpose of adapting to the audience, but I didn't see a great effect on that, particularly being a Zoom meeting. We are not able to see the audience reaction, particularly with many of them closing the video also. But his topic was interesting and engaging. So I will give that he has sort of fulfilled the purpose. Overall, the speech was very well delivered. So please join me in applauding him. Now the opening was not great really, but it was made great by Sachin Tendulkar. And he's saying, Sachin, that effect he created with that. So that made the opening as a very attractive, this one. Any other name or any other thing might not have created the same effect. Coming to the body of the speech is mainly about watching cricket or listening to the commentary and the famous matches, 1983 and 2011 matches, all these things. Now, there is nothing new for most of us are knowing this background. He created his own version of what happened and how they enjoyed watching or listening to the match and the grandpa's reaction and his comment, all those things. But the overall body of the speech was mainly in 2 sections. One is about the 1983 match, and there is about the 2011 match. In both of them and in the overall body of the speech, I found something lacking.
the message was not being incorporated in an emphatic way through the body of the speech, which is the main part of the speech. So there, the title gives the message, human beings are silly. It really doesn't come out except his grandpa says once. And in the conclusion, he reiterates the same point and he emphasizes the point. But humans are silly should come out in a better way. And in his description about running, pajamas, dogs and all, a lot of things can be done away with and he can add more purposeful things into the speech. This is my suggestion. About his speaking skills, he is quite good in many respects. His language was very good in many ways. He used a lot of adjectives and a few good expressions. But I didn't see great alliterations or triads like the, maybe I missed one or two, which we might have done it. Or similes or metaphors. Okay, that's not always necessary. Another thing is about the gestures and body language. He had lots of hand gestures. And some of them were not really purposeful. I think red is coming suddenly after green. Now, did I miss it? I don't know. Okay. So that he can spend some more time. His voice variety was shown clearly in the beginning when he says Sachin, Sachin and all those. But there was not much job for the voice in the latter part. Overall, concentrate on a taut and purposeful body. Back to the general evaluator, that is myself. Now, I will add one more point which I missed. Actually, it is not part of my evaluator because he mentioned ISC. I have done the ballot separately, which I will send it to him separately. ISC ballot also. So now we have to see the parametric evaluations. May I ask the timer to give his report? Thank you, General Evaluator. Today we had three prepared speakers. One is Nagendra Bharati. He spoke for 6 minutes and 28 seconds. The second speaker is Jimmy Devi. She spoke for 7 minutes and 9 seconds. The third speaker is Karthik Venugopal. He spoke for 7 minutes and 42 seconds. In table topics, we had Kundavi, Toastmaster Kundavi, who spoke for 2 minutes and 47 seconds. Partha spoke for 2 minutes and 11 seconds. Radhamani spoke for 1 minute 17 seconds. Satyaseelan spoke for 1 minute 10 seconds. Vignesh spoke for 1 minute 24 seconds. Mani spoke for 1 minute 50 seconds. Venkatalakshmi spoke for 1 minute and 45 seconds. And for evaluators timings, Partha took 3 minutes 17 seconds. Venkateshan took 3 minutes 23 seconds. And Sampath Saurirajan took 3 minutes 30 seconds. Over to you, General Evaluator. Thank you for stopping the watch for me at exactly 3:30. Okay, now let us have the R counters report. R counters were Toastmaster Venkatal. Yes. So every time when a speaker steps out, takes up to talk, first hurdle would be these filler words. So from dormancy, when they step out, all of us have done a great job. Let me give my report here. Toastmaster Vikram Ashokan had used 8 R's, one like this and one like that. And in Tamil, he had used அதாவது 2 முறை, அப்புறம் 2 முறை, வந்து 9 முறை. And Toastmaster Kalyani Hari, 1 so. Toastmaster Nagendra Bharati, 1 2 like, 1 but. Toastmaster Partha had used 6 இந்த 1 முறை, வந்து 2 முறை, நம்ம 10 முறை. Toastmaster Jimmy Devi had used 5 R's. Toastmaster Karthik Venugopal had used 2 so, 3 buts. Toastmaster Raja Balaji had used 1 1 so. Toastmaster Kundavi had used 3 so. Toastmaster Radhamani had used 4 Guest Satyaseelan had used 4 1 so, 1 but. Guest Vignesh had used 1 so. Guest Mani had used 1
And I would like to congratulate Toastmaster Sampath Saurirajan and Toastmaster Venkataseshan for not using any filler words. Congratulations to them. Over to General Evaluator. Thank you. Now the grammarian report. Toastmaster Kalyani Hari, please. Good evening once again. I congratulate all the ones who use the word of the day. Distinguished Toastmaster Sampath, Toastmaster Vikram, Toastmaster Nagendra Bharati, Toastmaster Jimmy Devi, Toastmaster Partha, Toastmaster Venkataseshan. They all use the word of the day. It was very nice. And the takeaways from the meetings is Sampath sir used nuggets of wisdom. Toastmaster Vikram, resilience, critical thinking, stepping stone. Then Toastmaster Nagendra Bharati, raw bread approach, health is wealth. Toastmaster Jimmy, lazier, fair, purely, innovations, dynamic person. In a matter of style, swim with the current. In a matter of principles, stand like a rock. This is a quote, very nice quote. Then Toastmaster Karthik, burning desire, impossible mission, ray of hope, pleading blue, devastated, outskirts. One correction is one of the Toastmaster use before I conducting. It should be before I conduct. Over to the GE. Thank you very much. Now it is time for giving the general evaluators feedback. Before starting the feedback, it's my duty to congratulate all the role players, appreciate the entire evaluation team. Because afterwards I may be telling something, mistakes or something. People say there is no sandwich here. So that's why I started with that. Now, SAA is a very flexible term in this club. Who is the SAA will not be known till 1 minute before. Because our SAA today is not attending. We should have a hierarchy, I think. If SAA is not there, second SAA, third SAA like this, and everybody should be prepared for that. And the SAA should introduce the president properly. Today it's the president. If I am not there, somebody else is taking that role, he will be presiding officer. There is a difference. Today I am the president, I am not the presiding officer, more than the presiding officer. Presiding officer is somebody who is delegating. So whoever is taking that role should be properly introduced. Now today I made a new technique for introducing you by asking you a question. So some facet of your personality will come out from that. Next one, the TM Modi. TM Modi, whenever any role player, including TM Modi, any role player, not the speakers, any role player is talking about the proceedings of the meeting. In our club, both English and Tamil should be used. So that's for some people who are not very good in Tamil, even though they may understand also, they clearly understand what it is. And this has become a fashion now. Every day they buy a book or read a book from the net and then come here with copious notes to conduct the TM Modi. The theme will be there. So next meeting, and I am going to be the TM Modi, I've been also planning to follow the same. I will take one book. From that one, I will make a lot of things. And that book is called Mahabharata. So the TM Modi will finish the meeting. Nobody else will have the chance to speak. My message is keep it crisp and brief. The theme related things should not take too much time. I'm not sure everybody is following that also, because the theme presentation also should be made enjoyable and attractive to the extent possible. Should not go in a very monotone manner. About the speakers, I have no comments because evaluators have done their part. About the TT, the topics are generally Googled. Today also I feel it is. And at least we can think a little bit. For example, the first topic was, with the responsibility comes the power. Actually, it should be the other way. With power comes the responsibility. The speaker also told that with power comes the responsibility only. What is the one we desire? We don't want responsibility, we want power. But when we get power,
You like it or not, the responsibility will be there along with it. So the order of this topic is, at least we should think. In my humble opinion, all of us in this meeting and more Toastmasters outside, we are better than Google and Wikipedia. If you try a little bit, you will find out that you are better than AI also. We are having so much information, so much experience and creativity, we are not bringing it out. We have to spend a little time. A table topic master needs only 15 to 30 minutes of sitting relaxedly with coffee or something. You can jot down 10 to 15 topics. And I will tell you a trick, what I do. When you jot down one topic, that itself will lead to another topic. Generally, I don't align with the theme of the meeting at all. So it's very easy to create a series of interesting topics. And it is important to have some very simple topics, not all of them cryptic, because guests and newcomers, they should have some simple topic to comment on. About the table topic speakers, I have only this comment. The table topic master does this mistake of giving a topic with which you cannot disagree. We will give always positive statements. So you have to keep on agreeing. I have told many times you should keep an, even Toastmaster says this, you should keep the topic open. People have different ways of commenting on that. Toastmaster literature says this. But the table topic masters, they don't do it. Mostly all positive statements. But still, the speaker can take a negative route on that. And whenever the speaker takes a negative route on a positive statement, usually it leads to humor. So you may even win the first place if you do that. Then coming to Partha and Venkataseshan. Partha, even though he is quite experienced, today he was overawed by Nagendra Bharati's speech, and his evaluation had a lot of speech content. We should not have. We should have practically zero speech content, excepting the citables. For example, there is a good quote which the speaker told, you can cite that. But you should not, again, the Bharati told like this, then he described that one, then he did this. No, that part is not. The evaluator is evaluating based on how the speech was delivered, not what the speech was about. This is very important, which is mostly missed. Most people miss this. I'm just reminding. Partha is usually very good. Today, probably he was overawed by the way very breezily the speech was delivered by Toastmaster Nagendra Bharati. Then Venkataseshan did a good job also, because Venkataseshan was not given much choice by the speaker. The speaker did a very good job. So Venkataseshan did not have, he has to be jubilant only. He cannot be sad at all. Okay. Now coming to the tag, again, timer did a good role. And A-counter, reasonably good role. A-counter and grammarian can come up with more inputs. This is my humble request. With this, I complete my general comments. One last comment, of course. It is very important and it is a show of discipline to start the meeting on time. But at the time of starting of the meeting, if important role players have not come, we can delay a few minutes. It is not a do or die situation. So people should understand this one. Even in the area director's report, meeting started on time is there. So okay, if it didn't start on time, it didn't start on time. Maybe because the area director was late, the meeting was delayed. Can happen. Or immediately you need the president, TMOD, and the GE at least to start the proceedings. So with that one, I complete this one. I request for the voting panel to be launched for the speakers, table topic speakers, evaluators, tag role players, and meeting role players. Thank you, and back to the TMOD. Thank you, General Evaluator. இந்த கூட்டத்தை தொடங்கும் பொழுது நான் ஒரு சிறிய கதையை சொன்னேன். அதில் ஒரு சோம்பேறி அரசரிடம் சென்று 1000 பொற்காசுகளை வாங்கிய கதையை சொன்னேன். அதுபோல் செயலற்ற நிலையிலிருந்து சக்தி நிறைந்தவராக மாற நான் இந்த புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 7 முக்கிய விஷயங்களை சொன்னேன். முதலில் செயலற்ற நிலையில் இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்குள் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஹீரோவை எழுப்ப வேண்டும்.
அடுத்தது தனிப்பட்ட தேர்ச்சியின் 4 தூண்களை பற்றி உங்களுக்கு நான் விளக்கினேன். அதாவது சுய திறமை, நேர்மறை எண்ணங்கள், விமர்சன சிந்தனை, செயல்திறன் மற்றும் ஆதிக்கம் என்னும் இந்த 7 விஷயங்களையும் நாம் சரியாக செய்தால் நம் செயலற்ற நிலையிலிருந்து சக்தி நிறைந்தவராக மாற முடியும் என்று கூறி மேடையை நமது தலைவர் வசம் ஒப்படைக்கிறேன். நன்றி. Thank you very much. Once again, appreciation for all the people, including the TMOD now, who just finished this responsibility. Now, before getting this winners Photo, of the sir. day. Photo. Yeah, already. Just 1 minute. I have launched the polls. Please do vote your favorite speaker. Yeah. Already one poll was launched. I voted. Yes. Meanwhile, I would like to ask for the opinion of some of the guests. I think Gayatri K. Can you give your brief feedback? Sir, should it be in Tamil or can it be in English? Or... Anything except South Korean. Okay, okay, sir. So this is the first time I have attended this meeting, and it's really very good. It's organized in a very manner, and the topics today, I mean the table topics chosen today is really, it's really very interesting. Every topic, especially your fear doesn't know your strength, so things like that, and the planned speeches also. The topics were all very good. So overall, this is the first time I'm attending this forum, and I really enjoyed, and I really find your feedback also. That's very elaborate, and I find it very useful. Like for the benefit of everyone, I would like to give it again, and also for my memory. You said that every speech should start with a question to engage the audience. And it should have, it is better to share a personal experience to emphasize the topic. And the table topics could be an open-ended question. It should not be a closed-ended one. That's what you told. So that I found very interesting. Others also, Vikram Ashokam sir and Raja Balaji, Venkateseshan, everyone. Thank you so much. I really enjoyed. I would look forward to join the next session and coming sessions also. Thank you very much. To give me, sorry, please go. Yeah, let me add about the table topic. If you read the literature in Toastmasters, you will find table topic is not an IQ test. Okay. So the topics need not be cryptic, difficult, all those things. Table topic is a CQ test, communication quotient test. Okay. How you are able to quickly grasp something and communicate your idea, response to that one. That is all. It is not a question answer also. Right. Yeah. Sure, sir. Do we meet on a weekly basis or a monthly basis? Yes, we do weekly basis. If Okay. your name is there, you will get all this information also. Now, Chella Kumar. Are you there, Chella Kumar? Okay. Toastmaster Venkatalakshmi, quick feedback. Yes, thank you so much, Toastmaster Raja Balaji, for inviting me for this meeting. It's my first time attending a Tamil-English hybrid meeting, and it's a wonderful experience, I would say. And I was initially hesitant in taking our counter role because I didn't know, absolutely, I was clueless on how to, count as and ums in a Tamil speech. But then slowly, as meeting progressed, I was able to understand how cleverly Tamil speakers as well fill their filler words, like they keep up with the flow of the speech and everything. So definitely it has been a pleasure joining and looking forward to joining in further weeks as well and to give a Tamil speech in this wonderful forum. Thank you so much for the opportunity. Okay, thank you very much. Next, Toastmaster Jimmy Devi. Well, sir, I enjoyed. Cam எல்லாரையும் ஆன் பண்ண சொன்னீங்கன்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துறோம் சார் நானு. Yeah, please switch on your video, all of you, and try to wear your best smile. I'm going to take snaps. The Lion King is not showing up. Venkatalakshmi. ஆமா, லயன் கிங் கார்த்திக் வேணுகோபால், காயத்ரி, வெங்கடலட்சுமி, மணிமுருகன். கேம் கொஞ்சம் ஆன் பண்ணுங்க.
இன்னைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணுங்க சார். I'll be on cam next week. சரி, ரைட், ஓகே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீக் மேக்கப் போட்டுன்னு வந்துருங்க, பார்க்கலாம் அப்புறமா. Sure, sir. ஓகேயா? இந்த கையெல்லாம் காட்டுவாங்களே சார், அது ஒரு வாட்டி. தேங்க்யூ சார். ஓவர். Okay. Toastmaster Jimmy Devi. Yes, well, it was amazing, sir. I never thought I will enjoy the session because it was hybrid Tamil and English. But then being, I love learning languages. I do speak several languages. So I was just trying to catch where are the Sanskrit languages in the Tamil. So that was my learning today. And my neighbor being Tamil, so I just want to listen to that. Got hold of a few small things. So that was one amazing personal experience. Other than that, it's a learning platform, and I believe in continuous learning process. And sir, kudos to you, a big a salute to you, and amazing. I mean, I have taken so many things today from this session, and I'm sure I'll be able to implement and incorporate in my future speeches or any roles that I take in Toastmasters Club anywhere. I will do excellent from the insights that I have learned from you, and also Thank from you. the people around. Thank you for giving Thank this you very much. opportunity, Rajaji. Where are you? I don't see. Thank you so much, and looking forward for many more with this club. Thank Sure, you. you're welcome. And Vignesh Krishnamurthy, please. This is the first time I have attended such a meeting, and it was a completely new experience for me. And I got so many insights from all of you people, and I'm very much thank you for it. That's it, sir. Thank you very much. Thank you. And Karthik, Toastmaster Karthik, quick feedback. Yeah, sure. I mean, I did really enjoy the meeting, sir, and a great evaluation. Thank you so much, which will help me to prepare for my essay. So this is my first draft of my essay speech, wherein this is my first time I delivered. So going forward, I'll be practicing and delivering it with your feedback. So your feedback was the first feedback. Thank you so much. I'll incorporate that. And one feedback I have, the Toastmaster of the day had a background behind, which was yellow in color. So suddenly, when I was delivering speech, when I looked at him, I thought it was yellow. I mean, timing yellow. So if you could change that to any other color apart from green, red, and yellow, so that would be great. But it was a wonderful meeting. Thank you so much for giving me this opportunity to deliver the speech. Thank you, sir. Back to you. Okay. Okay. Venkat Session is there still or is left? Okay. Anybody else would like to give brief feedback? Any guess? Yes, sir, I can feedback. Yes. Yeah. நான் முதல்ல தமிழோட Venkat is வரும்போது here. சரி தமிழ்ல பேசுறது கொஞ்சம் சுலபமா இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு வந்தேன். அப்புறம் வரும்போது தெரியுது ஓகே தமிழ்ல பேசுறது ஈஸி தான், ஆனா அது வந்து சரியா பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. எவ்ரி டைம் நம்ம வந்து கூகுள் பார்த்து பண்ணிட்டு தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணதான் கரெக்டான வார்த்தை வரும்னு நினைப்பேன். ஆனா நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சாலே அந்த சரியான வார்த்தை வரும். நம்ம யோசிக்கிறது நம்ம தெளிவா இருக்கும்போது வருது. ஸோ எனக்கு அது பயிற்சி வரணும். அதுக்காகவே நான் தமிழுக்கு Good idea. I think we should inculcate a habit of reading few pages of Tamil every day. Take a novel or something online. There are many available. Read some 10-20 pages or one chapter in that. So you keep on doing that, your vocabulary will, without your knowledge, getting enriched. That's a good point. Venkat Session, I retired at 62 and I am approaching 70. I am not retired. 24 hours not enough for me still. So my mentioning about retirement was many people have got a big plan after retirement. They want to retire early and then they got a big plan after retirement. So anyway, your brief feedback. I think you have covered up my feedback about the meeting, sir. The timing. So we need to appreciate everybody's time. So though every time, as DTM Partha said, I would like to join Tamil Solvendargal Mantram just because I could speak in English. So that is the one, speak in Tamil. So being a person from Madurai, I don't speak much of Tamil nowadays. So I would love to speak, but still I struggle to speak in Tamil in platform like this. So I love to come to this club often, and thanks to Raja Balaji for giving me this opportunity. About the timing,
the time, means whatever we have given in the agenda, means we need to stuck to that, or we need to allocate our time accordingly, because it is very crucial for us to Yeah, we may have keep to up with the adjust time. our Yeah. agenda specifications a little Yes. bit, depending on practically how it is happening. Yeah, Good that's point. Noted. வெங்கடசேஷன் கடைசி வரைக்கும் உங்க வார்த்தையில் தமிழே வரலையே. இல்ல அதுக்கு தான் அந்த இந்த வாரத்துல வந்து கொஞ்சம் எல்லாருமே மிக்ஸா இருக்கிறதுனால தான் நான் தமிழ் Okay, யூஸ் shall பண்ண we இவாலுவேஷன்ல see பண்ணல. the winners? Winners. I send you in WhatsApp. Yeah. The best evaluator is Venkataseshan. Well done, Venkataseshan. Then the best table topic speaker is Toastmaster Venkatalakshmi. By a huge margin, the winner. Best tag role player is accounter Venkatalakshmi. She is monopolizing this. Best role player is TMOD Vikram. Now comes the best speaker. I will not ask you any guesses and all, because everybody knows this. Normally Nagendra Balaji will have it, but today Jimmy Devi has taken the first place. Congratulations, madam. Thank you all for visiting. We can close the meeting and stop the recording. If anybody wants to stay for any discussion, we can do it.